Today we are going to discuss about the phases of hacking. In the phases of hacking, we are having five phases. The first phase is information gathering. We can also call it as the footprinting or reconnaissance. The second phase can be called as the scanning. So in the scanning phase, what we do is like we are going to perform the scanning on the network or the devices where we can able to identify what are the services that were running and what are the open ports and what are the closed ports, and along with that we can able to get their versions and what kind of operating system that the target is using. All this information we can able to get in the scanning phase. And in the gaining access phase, so what are the vulnerabilities we identify, based upon that vulnerabilities we are going to perform the exploit and we are going to get the access to the targeted machine. Okay, once we get access to the target machine, so we are going to maintaining our access, like we are going to make ourselves as the admin and we are going to do our works like delete the data or modify the data or whether to upload any other information into that network or into that computer. These kind of activities we can do, we can call it as the post exploitation. Okay, and then after coming to the clearing logs, the hacker, once they do their work, so they are going to clear their all the digital footprints. These are the five phases that we have in the phases of hacking. ఒక హ్యాకర్ ఎప్పుడైతే ఒక సిస్టమ్ ని కానీ ఒక పర్సన్ ని కానీ టార్గెట్ చేశారో, they need to get their information. Either it might be organization or either it might be a computer or it might be any website or application. No matter whatever it is, we need to gather the information. So information gathering phase లో మనకి two types ఉంటాయి. So one is active, the other one is passive. ఇక్కడ మనం యాక్టివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదరింగ్ కి పాసివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదరింగ్ కి వేరియేషన్ ఏంటి అంటే, ఇన్ ది పాసివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదరింగ్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ యాక్సెస్ ఆర్ ది కమ్యూనికేషన్ విత్ ది క్లయింట్. ఓకే, దట్ మీన్స్ టార్గెట్. సో నేను టార్గెట్ తో ఎలాంటి కనెక్షన్ అనేది కూడా నాకు టార్గెట్ కి మధ్యలో ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వకుండా నేను గ్యాదర్ చేసుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ని పాసివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని అంటాము. అండ్ క్లయింట్ తో నేను ఇంటరాక్ట్ అయ్యి, ఐ మీన్ నా టార్గెట్ తో నేను ఇంటరాక్ట్ అయ్యి చేసే ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదరింగ్ ని యాక్టివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదరింగ్ అని అంటాం. సో మీరు కాఫీ షాప్స్ కి కానీ, లేదు అంటే ఏదన్నా లైక్ బస్ లో ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు కావచ్చు, లేదు అంటే మీరు మాల్స్ కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ, పీపుల్ విల్ కమ్ టు యూ అండ్ దే విల్ హ్యావ్ సమ్ డిస్కషన్ విత్ యూ. స్లోగా ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకొని డిస్కషన్ స్టార్ట్ చేశాక దెన్ దే కెన్ ఆస్క్ యూ వాట్ ఈస్ యువర్ ఫేవరెట్ బుక్, వాట్ ఈస్ యువర్ పెట్స్ నేమ్, వాట్ ఈస్ యువర్ మొబైల్ నెంబర్. బికాస్ మాక్సిమం పీపుల్ వీటినే పాస్వర్డ్స్ గా యూస్ చేస్తారు, రైట్? సో ఇఫ్ ఐ నో యువర్ సోషల్ మీడియా అకౌంట్ యూజర్ నేమ్ అనేది పబ్లిక్లీ అవైలబుల్, రైట్? With that information I can able to guess your password and I can able to hack your social media accounts. Or else నేను మీ మెయిల్ ఐడికి ఫిషింగ్ లింక్ సెండ్ చేసి కూడా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది తీసుకోవడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. And if you're going for any petrol bunks or the malls or public places, so people will come to you and they will ask you to give your information. సార్ మేము లక్కీ టిప్స్ ఇస్తున్నాము, యూ నీ నాట్ టు పే ఎనీ చార్జెస్ బట్ వీఆర్ ఆఫరింగ్ ది గిఫ్ట్ ఫర్ యూ. ఇన్ కేస్ మీ కార్డ్ కనుక పిక్ అవుతే మీకు గిఫ్ట్ అనేది ఇస్తాము. సో ఫర్ దట్ యూ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ యువర్ మొబైల్ నెంబర్ అండ్ యువర్ మెయిల్ ఐడి. దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ వర్ ది టెక్నిక్స్ అండ్ టాక్టిక్స్ దట్ వర్ ఫాలోడ్ బై ది పీపుల్, బికాస్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వాళ్ళకి ఇంపార్టెంట్. అది వాళ్ళు బిజినెస్ పరంగానే యూస్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే మెలిషియస్ థింగ్స్ కి, క్రైమ్స్ కి కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు మన ఇన్ఫర్మేషన్. సో హియర్ the hackers require our personal information. You know what? The personal information is the most valuable asset on this earth. That is the reason we should not reveal our information unnecessarily.